Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello. We have done a big show day before yesterday with Ravichandran Swaminathanji appealing to the entire world and be part of DRTSPR channel's campaign in saying no to war. Let peace and peace prevail. If you want to become Vishwa Guru, you should always talk about peace. Because bombs may be somewhere, using of chemical weapons or proxy wars like our Vitalacharya cinemas, you know how they fight. And our epics also, we have shown those technologies in Mahabharatam and Ramayanam, how they fight with each other using their weapons. Such weaponry, devoid of any biochemicals or harmful things, except for that arrow which is going to, no problem. Because that the wars used to be fought on the battlefields, never ever there was any problem for the countries or as such the environment as well. But now the wars have been started to be in a different way, uncontrolled, by a joystick. They will try to fire and those unmanned drones, they land at some other, causing heavy destruction. And what if you have nuclear payloads to such type of drones? It will cause havoc, not only in those regions, but the entire surrounding areas, for that matter, entire world. When such is the case, there are elections which are happening. November 5th, they go for polling. November 6th are the results. And January 28th, the new president is sworn in. These are the dates which every American remembers. For that part, many of those in the world, they remember, because many have migrated to the world in dreams to have such wonderful life, thinking that it is a very well developed country and it is a land of opportunities. So ఆ విధంగా అమెరికాలో ఎన్నికలు నవంబర్ 5 నాడు ఎన్నికలు, 6 నాడు ఫలితాలు, జనవరి 20 నాడు కొత్త రాష్ట్రపతిని మనం వైట్ హౌస్ లో చూస్తాం, ప్రమాణ స్వీకారం. ఇవి వాళ్ళ తేదీలు ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. Every 4 years this will happen. So curiously now, when the war is going on in between Russia and Ukraine, and another almost imminent war between Israel and the Arab world, devoid of Saudi Arabia and United Arab Emirates. See, that is the where Muslims' faith is in Saudi Arabia. That Saudi Arabia is moving away from Iran, Iraq, Lebanon, so and so forth. And Russia and China silently supporting them. And the other side, Americans, as usually know, and the Western world. This war is being fought. And how good and how well American arms industries have been getting funds, because they are the major source of fund for elections. The same tricky capitalistic controlled elections in the name of democracy, which happens every 4 years in America, the same they thought of influencing and imposing in India through electoral bonds. Luckily, Supreme Court came and struck down. People came to know. డబ్బులు ఇచ్చి వాడు ఆయుధాలు సరఫరా చేసి ఆ వచ్చే డబ్బులతోన వాడు రాజకీయ నాయకులను, రాజకీయ పార్టీలకు వాడు వత్తాసు పలకడం, మద్దతు పలకడం, వారు కావాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, కావాల్సినటువంటి రాష్ట్రపతిని, అదేవిధంగా ఆ ఎవరెవరు మంత్రులు కావాలనో వాళ్ళు ఎన్నుకునేటువంటి పద్ధతి. అది నిజంగా ప్రజాస్వామ్యమా? ప్రజాహితంలో ఉంటుందా? సో అదే పద్ధతిని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడానికి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా వాడు డబ్బులు ఇచ్చి, పార్టీలకు డబ్బులు ఇచ్చి, ఆ పార్టీల ద్వారా ఎవరు క్యాండిడేట్స్ చెప్పాలా, ఎవరు మంత్రులు కావాలని వాళ్ళే నిర్ణయించి, అటువంటి దాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆపేసింది. డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ 2018 నుంచి, అంతకుముందు మిడ్ డే పాలిటిక్స్, నేహా టీవీ, మనం మొదటి నుంచి బయటకు వేస్తా ఉన్నాం. సో ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ఆర్ఐ ప్రసాద్ జాలాది గారు, సురక్ష.org, మనం వారితో చాలా షోస్, 2-3 షోస్ కూడా చేసాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ షోస్. ఏ విధంగా ఫార్మసీ మనను, ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ లైక్ స్లీపింగ్ విత్ స్నేక్స్. ఫార్మా కెమికల్స్ ఆర్ లైక్ స్లీపింగ్ విత్ స్నేక్స్ అనే టాపిక్ వారు క్లియర్గా చెప్పారు. ఇక ప్రజాస్వామ్యం కూడా ఏ విధంగా ఇట్లా కన్ను తెరుచుకునే రెప్పలోపడనే ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి, అటువంటి 2 పెద్ద అంశాలతో వారితో మనం చర్చించాం. వారే మనకు అతిథి. ముందు మాటగా వారితో ఒక మాట తీసుకొని హైదరాబాద్కు వచ్చున్నారు వారు ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి.
ముందు మాటగా మాట తీసుకొని ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేసిన తర్వాత, ఆ వీడియో అమెరికా నుంచి వచ్చింది. వారు క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు, ఇది ప్రజాస్వామ్యం కానే కాదు. ఇది ఒక రకమైనటువంటి పాతకాలం కేసీఆర్ గారు మనకు చూపించిపోయారు కదా, ఏ విధంగా నియంత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొల్లగొట్టొచ్చు, నేనే సర్వం, నేనే అంతా అని ప్రజాస్వామ్యాన్ని చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకొని అపహాస్యం చేశారు. డబ్బులతో మేము ఓట్లను వేయించుకొని అవసరమైతే ఈవీఎంలను ఏమైనా చేసి, ఐ స్టాండ్ ట్రయల్ ఫర్ దట్, ఎనీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ చర్చలది చెప్తా ఉన్నాం. మేము ఓట్లు వేయించుకుంటాం, మేము గెలుస్తాం, మేము గెలిచిన తర్వాత మిమ్మల్ని విస్మరిస్తాం, మేము ఏది చెప్తే అదే వేదం. ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ ది ఎలక్షన్స్, వాట్ ఎవర్ వి సే వి ప్రీచ్, దట్ ఈస్ ది లా ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే. సో వారితో ముందు మాట కాదు. స్వామి శరణం స్వామి, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్, ఇండియా. ఐ హోప్ యు ఆర్. నమస్తే అండి. మిమ్మల్ని చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈసారి వేరే విధంగా చూడటం ఇంకా ఆనందంగా ఉంది. మీరు భక్తి మార్గంలో కూడా ఉన్నారు కనుక మనం చాలా జాగ్రత్తగా, నేను ముఖ్యంగా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. మీరు హోస్ట్గా మీరు నన్ను ఆ బాధ్యత నా మీద వదిలేశారని అనుకుంటున్నాను. అయితే నేను ఇక్కడికి రావటం ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మీతో మాట్లాడటం మరీ ఆనందంగా ఉంది. సో మనం ఒక చరిత్రలో గుర్తించుకోవలసిన సమయంలో ఈరోజు రేపు ఉన్నామండి. ఎందుకంటే అందరూ, ప్రపంచం అంతా అమెరికా వైపు చూస్తుంది. దాని ప్రజాస్వామ్యం ఎలా నడవబోతోంది, ఇంతకుముందు వాళ్ళు చేసింది ఏంటి, చెప్పింది ఏంటి, ఇక ముందు చెప్పేదేంటి, చేసేదేంటి అనే విషయాలు కూడా ప్రపంచానికి అవగతం కాబోతున్నాయి. ఇది చాలా దేశాలకి, రాజకీయ నాయకులకి కనువిప్పు, లేకపోతే హెచ్చరిక కూడా కాకపోవచ్చు, ప్రజాస్వామ్య యుతంగా కూడా. సో అందుకని అందరూ నాతో సహా ఏమంటారు, అది ఆత్రంగా వెయిట్ చేస్తున్నారని, ఆతృతతో వెయిట్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఆత్రంగా అంటే వేరే విషయం, ఆతృతతో చూస్తున్నారు ఏమవబోతోంది అని. సో అదండి, మీరు జస్ట్ ప్లే ఎ స్మాల్ వీడియో. మనం ఈ వీడియోను చర్చించుకుందాం. మీ అమెరికన్స్ వాళ్ళు పంపించిన వీడియోను, ఇది సర్క్యులేషన్ లో ఉంది, పబ్లిక్, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్, anyone can watch it. So I've picked it from the public domain, and many such videos are there, lengthy videos, 10 minutes, 20 minutes, but we are limiting this show to a bare minimum level so that you'll relax and enjoy. So I'm just playing this video for the listening public. For the listening public, America is not a democracy. The people do not choose the president. Presidents are publicly confirmed by the Electoral College. It is the Electoral College that votes for the president, not the people. Now, based on your popular vote, whoever wins the popular vote in a state generally will carry all of the Electoral College votes for that state. But the electors of that state are not required to vote for the person that won the popular vote. So, for example, you beat me in Pennsylvania for the popular vote for president of the United States. You clearly won the popular vote. The electors for the state of Pennsylvania, 99.9% of the time, will vote for you to be president because you carried the popular vote. But they are not required to do so by constitutional law. And the reason they are not required to do so by constitutional law is the United States government is not a democracy. It is a republic. It is not the rule of the majority. ఇక్కడ ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా మీరు? మొత్తం విన్న తర్వాత చెప్తా అంటారా? ఒక్కొక్క బిట్స్ వైస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చా మీరు? మీ ఆడియో మొత్తం విన్న తర్వాత చెప్తారా? It is the rule of law. That's why the word democracy is not in the Constitution. The word democracy is not in the preamble. The word democracy is not in the Declaration of Independence. The word democracy cannot be found in any of the 50 state constitutions of this country. This is not a democracy. It is not the rule of the majority. It is a republic, the rule of the law. And who controls the republic? The aristocracy, the elite,
financial powers of this country. That's who really chooses the president. Now, if that is the case, why so much attention is put on the popular vote? Because since this is not a democracy, it is important to keep the illusion of inclusion alive and well. When people don't think they have a say in government, they overthrow it. When people don't think they have a say in government, they spark revolution. When people don't think they have a say in government, rebellions happen. So it is important for the power structure, the media, the corporate oligarchy to manipulate the American collective consciousness into voting for the person they pre-selected. It is important that the people come to the same conclusion through manipulation and indoctrination as the power structure. When the power structure chooses one president and the people choose someone else, then the illusion of a democracy begins to yield its dirty head. And that can spell trouble for maintaining the status quo and the social order. For example, in our lives, we've seen twice where a presidential candidate who won the popular vote lost the White House. Al Gore won the popular vote. George Bush won the White House. Hillary Clinton won the popular vote. Donald Trump won the White House. They can't keep letting that happen, because the more and more that the people choose one person and the power structure choose another, when people start to see that we really don't control this government, we really don't choose our leaders, they start to rebel. And that's why so much energy is put into the popular vote, because it needs to confirm the selection of the secret government. Now, let me make this make sense for the listening public. Yeah. You want me to play it again, or you start so that... No, సరిపోతుందండి. అయితే there are many ways to look at democracy in modern world. This is one voice. This may be one view. If you all agree with me. అది ఆయన మనకి చెప్పిన విధానం ప్రకారం ఆయన చేసిన ప్రసంగం సమంజసమే అనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఉన్న సూక్ష్మం ఏంటంటే, ఒకళ్ళు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ప్రివేలింగ్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ సెవరల్ couple of centuries. సో అది ప్రజలకి చాలా మందికి కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నా, ప్రస్తుతానికి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరిగే ఎన్నికలు వాళ్ళు పెట్టుకున్న విధానం అదే అయినప్పుడు దాన్ని ఆచరించడంలో తప్పులేదు. ఒకవేళ నిజంగా అది ఆచరణ యోగ్యమైనది కాదు, దానివల్ల ఇందాక ఆయన చెప్పిన రకంగా పవర్ మాంగరింగ్ అప్రోచ్లోను, ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ఫుల్ వెల్దీ పీపుల్ మ్యానిపులేట్ చేసిన విధంలోనూ ఉంటే ప్రజలు తిరగబడే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆయన టచ్ చేసిన కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని వాళ్ళు ధనవంతులు చేసినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, కొంత ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి, దాన్ని కాదనలేము. కాకపోతే ప్రస్తుతానికి ఇది పనిచేస్తున్న వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థని మార్చాలంటే అందరూ కలిసి కూర్చుని మార్చుకోవాల్సిన వ్యవస్థ. ఇప్పుడు ఇన్ని దశాబ్దాలుగా మోడర్న్ ఎకానమీలో కూడా ఎలక్షన్ జరుగుతున్నా ప్రజల ద్వారా కానీ వేరే వర్గాల ద్వారా కానీ ఎక్కువ వ్యతిరేకత రాకపోతే సమ్వేర్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. అయినా కూడా ఆ ఎలక్టరల్ ఓట్ నెంబర్ ప్రకారం వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే దాంట్లో కూడా వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు ఎవరు గెలుస్తారనుకుంటున్నారో వాళ్ళే గెలుస్తున్నారు. కనుక ఈ వివాదం కూడా పెద్దగా బయటకు పడవడం వివాదంగా మారట్లేదు. ఈ అభిప్రాయ భేదం వివాదంగా మారట్లేదు. కనుక మనం ప్రస్తుతానికి ఈ సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ ఇక ముందు ఏదైనా మార్పు ప్రజలు కోరుకుంటే దానికి అనుగుణంగా మార్చడానికి అందరూ సన్నద్ధం కావటం సరైన ప్రజాస్వామ్యం అవుతుందని నా ఉద్దేశం అండి. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది నిరంతర చర్య, నిరంతర కార్యక్రమం కూడా.
సో దీంట్లో అందరూ పాలు పంచుకోవాలి. అందరికీ ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అన్ని రకాల హక్కులు, పర్యావరణ పరిరక్షణతో సహా అందితేనే అది సంస్కారవంతమైన ప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది. అది కాకపోతే కొందరి స్వార్థపరుల చేతుల్లో ఈ ప్రభుత్వాలు లేకపోతే ఈ బలం ఉంటుంది. దానివల్ల దుష్పరిణామాలు మాత్రమే కానీ మంచి పరిణామాలు జరగవు. ముఖ్యంగా ఎవరికి అయితే అభ్యుదయ ఫలాలు అందాలో ఈ రోజున వారికి అందదు. అందుకని సమాజం సర్వవేళలా జాగరూకతతో మేలుకొని ఉండి ఇలాంటి ఇబ్బందుల్ని సమైక్యంగా ఎదుర్కోవడమే ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఇవ్వగలిగిన ముఖ్యమైన పరిష్కార మార్గం అండి. ఈ పంథ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోకైనా ఎక్కడ ఉన్నా ఏ ప్రజలకైనా ఉపయోగపడుతుందని నా ఉద్దేశం కూడా. Definitely, we respect whatever is happening in every country. But as true Democrats, ఒక ప్రజాస్వామ్యవాదులుగా మనం చర్చిస్తున్నాం. ఎందుకంటే అమెరికా నౌ ఈస్ డాటెడ్ బై 5.2 million Indians of Indian origin. They are the second largest now ఇప్పుడు అమెరికాలో. So their votes are going to be crucial and determining. And many NRIs, now Harris kuda, the Democrat, also has Indian origins. So atla, they are getting a chance to even contest the elections, and she is a vice president incumbent already. So incumbent vice president. So settled Indians, the settlers, it's a land of opportunities antam, the land of immigrants antam. So immigrants are also getting a say in the political maneuver sphere. సో ఇక్కడ ఎట్లయితే ఈ వాదం ఆ వాదం మనము అక్కడ కూడా తెల్లవాళ్ళు ఈ విషయంలోనే నేను ఈ వీడియో విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు ది ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ ప్రివేలింగ్ దేర్. We want that to become more solid and accountable and very transparent. As America always says, we are the watchdog for the world. They say we are the biggest democracy అంటారు, మేము పెద్ద ప్రజాస్వామ్యం అంటారు. ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన దానిలో ఎక్కడ కూడా ప్రియాంబుల్లో కానీ అంటే ముందస్తు దీంట్లో వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో ఫెడరల్ రాజ్యాంగం అంటాం, కేంద్రంలో ఉండేటువంటి రాజ్యాంగం కానీ ప్రతి స్టేట్లో వాళ్ళకు కూడా ఇండిపెండెంట్గా మళ్ళీ రాజ్యాంగాలు ఉన్నాయి. ఆ 50 రాష్ట్రాల్లో కూడా మనం వాళ్ళ స్టేట్స్ అంటాం, ప్రావిన్సెస్ అంటాం, ఏవైనా అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఈ వర్డ్ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యము అనే మాట అక్కడ లేదంటాడు. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? అది లేనప్పుడు ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లయితుందని ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు. అది ఆయన అభిప్రాయం అండి, దాంట్లో తప్పులేదు. కానీ అక్కడ దీని మీద పెద్దగా గొడవ ఏమి జరగట్లేదంటే అది ఇక్కడ నేను ఐ ట్రై టు పుట్ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ మౌత్ సో దట్ లాస్ట్ టైం వెన్ ట్రంప్ has lost, they have attacked Capitol Hill, and there are some criminal cases going on against Trump also in particular, because that is in a bad taste. How can we allow our parliament or assemblies to be attacked in the name of elections? That's very bad. There should be a peaceful organization, agitation, peaceful ways to protest, but not attacking our own institutions. They are temples of democracies, whether it is White House, Capitol Hill, or whatever you say, our parliament and all. That we never agree to. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా దాన్ని ఇది చేయకూడదు, కానీ శాంతియుతంగా ప్రదర్శన చేయొచ్చు. పీస్ఫుల్లీ యూ కెన్ ఆల్వేస్. దట్ ఈస్ వాట్ వైట్ హౌస్ ఎదురుగా కూడా వాళ్ళు దే అలౌ కదా అక్కడ. ఐ మీన్ పీపుల్ దే అలౌ పీపుల్ టు ఎజిటేట్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాతనే నాకు తెలిసి కొద్దిగా రెస్ట్రిక్ట్ చేసినారు అనుకుంటా అమెరికాలో కూడా. సో ఇక్కడ ఆ ఉదంతాలు కూడా జరిగినాయి. రెండవది పాపులర్ ఓట్. మొన్నటిసారి అగేన్స్ట్ బైడెన్ ట్రంప్ గాట్ మోర్ ఓట్స్, పాపులర్ ఓట్స్ ఇన్ పర్సంటేజ్. స్టిల్ he could not win the number of electors, so he has not been elected as president. Same way, when Trump became president, it was Hillary Clinton who got the popular vote, but most electors Trump had got. So అదే విధంగా ఆల్ గోరే కానీ జార్జ్ బుష్ వాళ్ళు ప్రజల ఓటింగ్ శాతం అంటాం. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూస్తాం భారతదేశానికి అమెరికాకు డిఫరెన్స్ అదే. ఇక్కడ ఓటింగ్ శాతం ఎవరికి వస్తే సీట్లు వాళ్ళకే వస్తాయి. ఇక్కడ ఓటింగ్ శాతం ఎక్కువ వచ్చి సీట్లు తక్కువ రావు కదా. ఐ మీన్ రైట్ సార్? Those parties who are getting more votes, they are winning elections in India. But those candidates who are getting more votes in America, they are not becoming presidents. This is what I try to question you. And let me just play it once again for you. No. It's not a democracy. The people
do not choose the president. Presidents are publicly confirmed by the Electoral College. It is the Electoral College that votes for the president, not the people. Now, based on your... This is what I'm saying, Prasad Garu. It is the electors who are electing the president, not the people. The people have elected someone, they have voted. And because the voting process, this is what we say, American voting process we need. They have stuck to ballot boxes and papers. And their voting continues online a month before. Am I right, sir? I stand corrected. అవునండి. ఎర్లీ ఓటింగ్ అని జరుగుతుంది. నేను కూడా అలాగే రాగలిగాను. అదర్వైజ్ నేను ఇవాళ ఓటు వేయాలి కదా అమెరికాలో ఉండి. ఓటేసే వచ్చారు మీరు. నేను అది ప్రజాస్వామ్యంలో మనం చేయాలి. మీరు ఎవరు ఓటేశారు నేను అడగను. ఓటేసే ఓటైతే వేసే వచ్చాను. రైట్. సో దట్ ఈస్ అదే ఇండియాలో కూడా అటువంటి సిస్టమ్ రావాలి. అదే రోజు ఎలక్షన్ ఎందుకు? ఒక నెల రోజుల నుంచి ఎవరు ఎక్కడుంటే అక్కడ వాడి ఐడెంటిటీస్ తీసుకొని allow them to vote. This is what I say. Allow them to vote. Voting should be flexible, not one day affair. And one day also November 5th, they have fixed. November 6th is the result day. Those who could not vote online or otherwise, they go to both nearest booths and vote. Am I right, sir? On November 5th. So that is the last day. Am I right? Well, November 6th, they go for counting. Am I right? This is the process. Yeah, actually, late evening of 5th కే కౌంటింగ్ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిఫై చేశారు కదండి. సో they would come, most of the results come by midnight. They may also know who won. Only thing ఏంటంటే ఒక్కోసారి కన్సెషన్ స్పీచెస్ ఉంటాయి కదండి. ఎవరైతే ఓడిపోయారో వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా నేను నా ప్రయత్నం చేశాను, గెలిచిన వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను అని స్టేట్మెంట్ తో ద ప్రాసెస్, ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్ వుడ్ బి ఎన్ ఎండ్. లాస్ట్ టైం కూడా ఇట్లా ట్రంప్ ఓడిపోయినప్పుడు అతను చాలా టైం తీసుకున్నాడు కదా. సో అలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తే తప్ప ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పి DRTSPR ఛానల్స్ అండ్ త్రూ ప్రసాద్ లాంటి గెస్ట్ ద్వారా వీఆర్ విషింగ్ ది బెస్ట్ ఫర్ అమెరికన్ సొసైటీ. The election should be held in a transparent way, and we salute the democracies world over. So we are wishing the best for everyone who is contesting and all those people, electors, voters who are participating in that election, because we feel democracy is a celebration, as life is a celebration for. This is how we see. For me, democracy is my life. Similar way, we say, if you are not a Democrat means, again, don't label me as American Democratic Party, no. Prajaswamyavadini. So I want democracy to survive everywhere across the globe so that people can voice, people have their rights going, they can live in a free world, and a free country, free state, with no infringement on their fundamental rights, right to expression, right to mobility, right to health, right to education, and most importantly, right to environment. As wars are happening now, how crucial this environment effect will be there. Manufacturing bombs, supplying to them, and through that winning elections. That is one question. Environment మీద, పర్యావరణం మీద ఏ విధంగా ఇది ఇబ్బంది కలగబోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ చూసాము ఆర్క్టికా ఏరియాలో వెనిజులా is without ice now. Switzerland, half of the ice has gone. It started to melt. And climate changes ఎట్లా అవుతున్నాయి, వాతావరణంలో మార్పులు. సో ఆ నేపథ్యంలో యుద్ధాలు, ఆ యుద్ధాల నుంచి వచ్చే పర్యావరణానికి ముప్పు, దాని ద్వారా విపరీతమైనటువంటి అకాల వర్షాలు కానీ, కుంభవృష్టి కానీ, విపరీతమైనటువంటి వేడి, విపరీతమైనటువంటి చలి. ఈ నేపథ్యంలో when such climatic changes are happening across the globe and America is also suffering, this statement by this gentleman who says it is not people elected president, electors who are controlled by, he says clear గా ఇక్కడ ఒకటి ప్లే చేసి, popular vote. Whoever wins the popular vote in a state generally will carry all of the electoral college votes for that state. But the electors of that state are not required to vote for the person that won the popular vote. So for example, you beat me in Pennsylvania for the popular vote for president of the United States. You clearly won the popular vote. The electors
for the state of Pennsylvania, 99.9% of the time will vote for you to be president because you carried the popular vote, but they are not required to do so by constitutional law. And the reason they are not required to do so by constitutional law is the United States government is not a democracy. It is a republic. It is not the rule of the majority. It is the rule of law. That's why the word democracy is not in the Constitution. The word democracy is not in the preamble. The word democracy is not in the Declaration of Independence. The word democracy cannot be found in any of the 50 state constitutions of this country. This is not a democracy. It is not the rule of the majority. It is a republic, the rule of the law. And who controls the republic? The aristocracy, the elite financial powers of this country. That's who really chooses the president. Now, if that is the case, why so much attention is put on the popular vote? Because since this is not a democracy, it is important to keep the illusion of inclusion alive and well. When people don't think they have a say in government, they overthrow it. When people don't think they have a say in government, they spark revolution. When people don't think they have a say in government, rebellions happen. So it is important for the power structure, the media, the corporate oligarchy to manipulate the American collective consciousness into voting for the person they pre-selected. It is important that the people come to the same conclusion through manipulation and indoctrination as the power structure. When the power structure chooses one president and the people choose someone else, then the illusion of a democracy begins to yield its dirty head. And that can spell trouble for maintaining the status quo and the social order. For example, in our lives, we've seen twice where a presidential candidate who won the popular vote lost the White House. Al Gore won the popular vote. George Bush won the White House. Hillary Clinton won the popular vote. Donald Trump won the White House. They can't keep letting that happen, because the more and more that the people choose one person and the power structure choose another, when people start to see that we really don't control this government, we really don't choose our leaders, they start to rebel. And that's why so much energy is put into the popular vote, because it needs to confirm the selection of the secret government. Now, let me make... I'll stop here so that you can just comment. You can have your time. Yeah, so yeah, no, I also know about this, I also sympathize for this approach, it is there. But what he said is true, it is logical, I agree with that. But again, that is the way how the system is set up, and both the parties competing or contesting in the elections are given equal what we call equal participation in that thing, equal opportunity rather on that thing, right? This is happening, and this is a logic, but again, they are not following that logic, but their system is set up like that. The political parties are okay, other than some of the disgruntled things, like, when Trump rants about, I don't want to do a conceding statement, whatever it is taking some time, is undemocratic. Nobody else did it before. People are emotional also. They count on their aspirations all the time, and if that is not happening, they are visibly upset, mentally upset, psychologically upset, and they have to console their bases also. That's how people like Trump goes to a level which is totally irrational, right? Sometimes he talks bad about immigrants, having this guy, Elon Musk, next to him, right? Elon Musk himself is an immigrant, and he talks about he says immigrants are illegals and they are robbing their it's a country of immigrants. Mr. Elon Musk, it's a country of immigrants. It's a country of immigrants. It's a land of opportunities. That's what they should understand.
Yeah, that's how these politicians, self-centered politicians, I would say, bring a wedge between the people. That is where we need to be very, very cautious How good in Biden maintaining. was, many examples of COVID handling and Middle East handling Biden, how he could, and how he is trying to handle India also. Even examples against Biden also, his way of legacy is not helping Right. again democracy or transparency or accountability in administration. So both ends. Now, last question before we say bye. How do you say it's a democracy when the popular vote, see, if popular vote and electors go one way, it's fine. But there are circumstances as Al Gore, Trump also, then Hillary Clinton and Bush, though they won the popular vote, electors were choosing someone else. This is what I say. I understand. The people, the president candidates who win popular votes still, they are not becoming presidents. How do you look? Popular vote means it's people who are voting, voters who are voting. Am I right? Yes, but now we are running in the circles, right? We are not arguing about what he is saying, but how the democracy is working so far for the past That's only our this thing. century at least, right? Yeah. So I will break it down to a simple analogy. See, we bought a ticket for bus travel from point A to point B. And suddenly the bus driver is sick and he is not coming and he is appointing another driver, right? But the bus is moving anyway. So shall we get onto that bus or not? So anybody waits on in the bus station saying that that bus driver hasn't come yet, and no, they don't. They are not supposed to wait until that bus driver get okay and drive the bus, right? So this is how democracy works. This is an accepted rules of function. So we have to ignore what others are saying, what is functional, why people are following that rule since a century at least, why it is working fine. But of course, people would comment on that. But He says it is indoctrined. It is like, yeah. So he says it's indoctrine, it is a mind game, and it is a right. inclusive politics which corporates or elites are trying to hijack. So that is one part. Okay, your point is taken. Now, what effect environment has on these elections in America? Last 2 minutes one. Well, as far as the Trump winning means, it's all nasty because a lot of money is poured into environmental protection through Biden and Harris administration. That is a progressive way. If we have to survive as civilization, we need to protect environment first and do business later. Where Trump is talking is, he wants to roll back everything, which is very bad, and it is also an upset for American leadership in the world. He himself is a businessman turned politician. Don't you think he has got awareness about environment? And don't you think his whatever industries, whatever business he's indulging in, is it not environment friendly, or doesn't he take care of Yeah, all these ifs and buts? Trump is not environmental friendly. There is one more thing. Even whether Trump likes it or not, states are not going to do that. Even cities are not going to do that because they know they have better brains than Trump together. So they don't want to listen to whatever Trump says on those things. They have their own game, their own state rules to protect people. But still, it looks to be a very close fight between Mr. Trump and the Indian origin Harris. That is true. That's why we are all crossing our fingers Right. and biting nails to see who wins. Let's say the best person should win. I have my own choice, but again, I need my As an NRI of Indian origin, right, as an right. of Indian origin, what is that you expect out of this election? I don't want you to side one party to or the other publicly, but what is Mhm. that you expect in 1 minute time out of this election? I want Biden and Harris policies, Kamala Harris policies would continue. And I think electing Kamala Harris would be a wise thing. No, no, let us not get into elect someone, because equal, as you rightly said, I should give equal opportunity. Those who are loving and with Trump,
you also think and vote for him when he said Biden. Yeah, no. I did You what decide I and did my vote, part. because DRTSPR channels will not favor any one party. No. It's Here is the thing. independent. I'm saying this on the best of interest of environment. I wish both of them good luck. That's it. Best of luck to both Democrats and Republicans. Let democracy survive, come whatever may.